Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good evening. Good evening pula dah. Good afternoon. Madam tak buka mic. Sorry. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good afternoon. So, semua orang dah ada ke? Tak ada orang respon pun? Dah, madam. Dah Okay. Waalaikumsalam meja. Ada. Ada. Okay, so today what we are going to do is we are going to discuss on 8.2 and 8.3 collision theory and transition state theory and the factor affecting reaction rate. Okay, so let's discuss on question number 1. State 2 requirement for an effective collision to occur. Okay, state 2 requirement. So bila dikata state 2 requirement, maka okay, state 2 requirement. State 2 requirement tu kita akan tengok pada apa? What are the two requirement effective collision? Total kinetic energy. Total kinetic energy. Total kinetic. The colliding molecule has total kinetic energy equal to or greater than the activation energy. Okay. So you are referred to if the reactant and the molecule must collide, the collision must be in the correct orientation. So you are referred to the colliding molecule have a total kinetic energy equal or greater than the activation energy. Okay. Sekejap, macam okay. Jadi bila kita nak bincang yang itu, kita akan refer balik pada nota kita. Mana nota kita? Factor rate, catalyst. Okay, sorry. Okay, so dalam kita nak bincang tu, bila dikata factor, so product form when effective collision occur between molecules. So effective collision, so kita akan tengok pada ayat ni, effective collision occur when the colliding molecule have a total kinetic energy equal or greater than the activation energy. Mean that here the activation energy here, EA here is referred to the minimum energy required for effective collision to initiate the chemical reaction. Okay, and then the energy is used to break the bond between atoms of the reactant. Thus, this atom will form a new bond in the product. Itu yang dia bentuk transition state. Okay, and then the second requirement is the molecule collide in the correct orientation. Okay, the collision of the molecule occur at the correct angle and that favor the formation of product. Okay. Jadi dekat sini tadi kan dikata ada activation energy equal or greater than ada kinetic energy equal or greater than the activation energy dengan correct orientation. Lepas tu in this case dikata transition kita ada transition state theory
Yang mana pada transition state theory ni dia akan bentuk activated complex. But what is a activated complex? Activated complex tu it is an unstable species, high energy species with all the bond are partially break and a new bond are partially formed. Okay, but they form temporary and at the highest potential energy and can be either product or reform of the reactant. Okay, kalau kita tengok exothermic, okay, exothermic yang kita dah tengok last week, exothermic it is a negative, so mean that enthalpy of product is higher than enthalpy of the reactant. Sorry, enthalpy of reactant is higher than enthalpy of product. So this is reactant. Ini adalah product. Okay. So here is delta H and here is EA. Okay. And then at the top here is a activation activated complex. Activated complex. Okay. Okay. Jadi daripada graf ni, ini adalah reactant, ini adalah activated complex. Here is the delta H. Okay. Here is the delta H is a negative. And then this is a product. Okay. Kalau katakanlah kita nak hasilkan produk, kita kata tadi ada dua. Maksudnya reactant ni mesti collide in the correct orientation. Lepas tu kalau dia collide in the correct orientation, lepas tu dia mesti ada kinetic energy equal or greater than EA dan dia akan bentuk activated complex. Okay, kalau kita tengok soalan yang B tu, soalan B, mana soalan B? Okay, soalan B tu dia kata based on the collision theory, explain the formation of ammonia form the reaction between nitrogen and hydrogen. Kita tahu bahawa bila nitrogen gas react with hydrogen gas, it will produce NH3 gas. Delta H is equal to negative kilojoule. Okay. So, dalam case kat sini, we need to balance the equation. So, 2 more ammonia dan 3 more H2. Tapi ini adalah persamaan tidak balas. Tapi dia nak dalam ni adalah based on the collision theory. Maksudnya kita kena terang dari segi collision theory. Kita akan terang dari segi collision theory. Collision theory dia nak pasal apa? Dia nak macam mana amonia tu terbentuk daripada nitrogen dengan hydrogen. Jadi collision theory. Ada berapa dalam collision theory tadi? Ada dua. Satu, kinetic energy is equal or greater than ini less kan? Equal or greater than the activation energy and then they are collide in the correct orientation. Okay. Jadi siapa yang kena ada activation energy greater and equal than the kinetic energy? Siapa yang kena ada kinetic energy equal dan greater than activation energy ni? Of course lah. Dekat sini siapa yang ada EA ni? Dia mesti adalah reactant. Okay. Tapi macam mana kita nak gambarkan correct orientation ni? Ada siapa-siapa boleh respon?
Macam mana nak tunjukkan correct orientation? Si Kiki, Madam nampak nama KK. KK tu siapa? KK boleh respon tak? Korang ni dekat dalam kelas ke, atas katil ke, tengah membeli belah? Dengar madam. Tapi tengah fikir macam mana nak tunjukkan collision theory tu. Satu memang, ya, of course lah yang pertama tu pasal activation energy tu kita boleh cakap je lah. Kita tak boleh nak tunjuk lah. Sebab tapi kalau kita nak tunjuk, mungkin kita boleh tunjuk. Kan negatifkan tadi kan. So, kita boleh tunjuk dari segi daripada graf ni lah. Ini adalah siapa? Ini siapa tadi? Energy. Okay. Here is the reaction. Reaction progress. Okay. Dan kita pun lukislah. Kita ambil warna gelap sikit. Okay. And then curve. Then we are label. We label here is nitrogen gas plus H2 gas. So 3 more H2. Then here is an H3 gas 2 more. And then here we have it. This is delta H. Then here is activation energy. Then on the top here we have activated complex. So what do we have it here? Kita akan kata both nitrogen and hydrogen. Both nitrogen and hydrogen should have kinetic energy equal or greater than activation energy, where the activation energy is the minimum energy required to initiate the chemical reaction. Okay, lepas tu in order to form a product, dia akan ada activated complex at the maximum amount of energy, dia akan form the activated complex. Tetapi ini dari segi poin yang pertama. Dari segi poin yang kedua ni, correct orientation ni, macam mana nak terangkan dari segi correct orientation? Any of you would like to help me? Any idea? Any idea? No idea, madam. Angle, madam. Angle, correct angle. Correct angle. How you are going to show correct angle? Don't know, madam. Don't know? Hai lagi Don't lah. know. How we are going to show the correct angle? Ya, madam. Cuba, macam mana nak show correct angle? Kalau hari tu kita tunjuk dekat kelas tu, okey. Sekarang ni, yang maksudnya kita akan mulakan dengan nitrogen dengan hidrogen ke kita mulakan dengan terus dengan amonia? Ya kan kawan? Kita mulakan dengan nitrogen dan hidrogen ke kita terus mula dengan amonia? Nitrogen. Nitrogen, hidrogen. Okay. Madam, color in correct position. Yelah, nak tunjuk position tu macam mana. So, kita try nitrogen dulu. Okay, madam lukis nitrogen Okay, madam lukis nitrogen. Okay. Madam nak lukis nitrogen tu dalam bentuk nitrogen tu nitrogen atom macam ni ke?
secara horizontal ke secara vertikal? Which one is your choice? No one is our choice. Macam tu pula boleh jawab. Horizontal ke vertikal? Vertical. Vertikal. Not horizontal Kalau letih-letih lepas main basikal ni dia lebih best horizontal. Vertical. Vertikal. Okay. Mari dah lukis balik. Okay, kalau macam tu nitrogen. Okay, dia nak vertikal. Kita ikut je vertikal. Okay. Lepas tu hidrogen nak lukis kat mana? Sebelah, atas, bawah, kiri, kanan? Sebelah. Sebelah. Dalam bentuk Sebelah. dalam bentuk Vertical. vertikal juga. Vertical. Okay, saya ambil warna lain. Okay, so saya ada hidrogen. Okay. Lepas tu? Dia langgar. Langgar. Okay, dia langgar. Lepas tu dia jadi, bila dia langgar activated complex dia macam mana rupa? Meda try Meda try Ada temporary bond tak pada activated complex? Ada. Ada. Okay, Meda try At the activated complex, the original bond ni temporary break. Okay, lepas tu bond baru madam pakai warna kuning. Okay, and then madam akan ada temporary bond dengan madam lukis hidrogen dulu lah. Okay, we have 1 hydrogen, 2 hydrogen, 3 hydrogen, 4, 5, 6. So ini adalah temporary break. This is temporary break. This is temporary break. This is hydrogen, sorry. Okay, lepas tu dalam sini apa yang berlaku antara nitrogen dengan hydrogen ni, dia akan temporary form a new bond. So this is temporary form a new bond. Here is temporary form a new bond. Here is temporary form a new bond. Here is temporary form a new bond. Okay, lepas tu daripada sini barulah dia akan bentuk nitrogen, and then dia buat bonding 1, 2, 3. Okay, after that each ni ada 1 hydrogen, 2 hydrogen, 3 hydrogen. It's the same with this one. We have 1 hydrogen, 2 hydrogen, 3 hydrogen, and then we have a nitrogen. They are bonded with a new bond. 1, 2, 3. Tambah kat sini. Betul tak macam tu? Maksudnya correct orientation ni dia mesti kelak in the correct orientation, correct position. Lepas tu dia buat this is a activated complex. This is product. Here is a reactant. So dalam graf tadi, reactant ni dalam bentuk correct position, and then dia akan in the correct orientation, yang mana dia boleh buat pada masa tu adalah temporary bond
where the original covalent bond is temporarily break, and then they will form a new bond with the hydrogen. Okay, any questions? Any question, guys? No, madam. Madam perlu cakap one more of N2 react with 3 more of H2 macam tu. Ya, perlu cakap macam tu lah dalam ayat awak. Maksudnya kita akan cakap lah 1 mole of nitrogen gas will react with 3 mole of hydrogen gas in order to produce 2 mole of ammonia gas. Okay, but in order to form the ammonia gas, the nitrogen and the hydrogen, 1 mole of nitrogen and 3 mole of hydrogen must be collide in the correct orientation, okay, and form the activated complex. So untuk jawab soalan ni mesti dengan bantuan gambar rajah. Sebab activated complex ni awak tak boleh nak gambarkan lah dalam bentuk ayat. Macam mana correct orientation dia tadi? Sebab awak pun sendiri tadi apa yang berlaku? Awak macam mana nak cakap dengan saya correct orientation? Saya tak nampak awak, awak tak nampak saya. Jadi macam mana nak cakap dia collide macam mana? Melantun ke apa ke? So at least awak boleh lukis lah. Dia form a temporary bond ni. Okay. Boleh guys? Okay, madam. Okay. Shall we go to question number 2? Okay. Yes, madam. Okay, for question number 2, the following equation show the decomposition of hydrogen iodide gas. So if we have it here, 2 mole of hydrogen iodide, okay, is decomposed in the presence of platinum. Okay, H2 gas, produce H2 gas and I2 gas. So delta H is equal to negative 53 kilojoule. So the system is exothermic. Release heat. Okay, but here it says that explain the function of platinum. What is the function of platinum? What is the function of platinum there? Catalyst. As a catalyst. But how does catalyst work? Macam mana catalyst tu bertindak? By lowering the activation energy. Apa? Apa? Tak dengar. Provide alternative pathway which has lower activation energy. Lower activation energy. Siapa yang ada lower activation energy? Catalyst itu. Catalyst has a lower activation energy. So, catalyst provide an alternative pathway that has a lower activation energy. Okay, but how we are going to draw and label the energy profile diagram? Okay. I tak nampak you all. Okay. Jadi, lukislah. Paksi. Elok pun tak apalah. Okay. Ada energi. Lepas tu ada energi. Lepas tu ada reaction. Progress. Okay. Curve dia macam mana? Curve dia enthalpy of product is higher than enthalpy of the reactant is higher than enthalpy of product. What is reactant? 2HI gas. Okay. The enthalpy of product is H2 gas plus I2 gas. Okay. Here is delta H. Okay. Inside the question we have delta H is equal to negative 53. So the label here should be labeled. We should label here as a delta H is equal to negative 53 kilojoule.
where is the EA? Here is the EA. Here is EA. But at the top here ada maximum energy here. We call it as an activated complex. Okay. But catalyst tu nak tunjuk kat mana? Kawan-kawan, catalyst tu nak tunjuk kat mana? Anis? Do you have Anis? Ya, madam. Catalyst tu nak tunjuk kat mana? Nak tunjuk macam mana? Dekat bawah. Bawah, ni macam ni, senyum macam ni. Nampak tak bila tengah tunjuk ni? Senyum macam ni? Bukan. Bukan Masam. Yang dekat masam tu. Yang dekat masam, kena masam lah. Macam kat pasar malam je korang ni. Kat masam, lepas tu dia masam lagi. Ni macam ni? Okay, lepas tu? Tengah masam. Okay, lepas tu? Dia guna EA yang biru ni ke? Kita kena lukis EA baru? EA baru. So, dia akan ada its own activated energy lah. Maksudnya yang ini akan adalah EA with platinum. Is that correct? Yes. Lepas tu, yang blue colour ni? Yang blue colour ni? EA without catalyst. So without catalyst, without PT. Without catalyst ke without platinum? Patut label dekat graf ni. Without platinum. Okay, lepas tu gambar rajah ni ada tajuk ke tak ada tajuk? Without platinum. Gambar rajah ni ada tajuk ke tak ada tajuk? Perlu ada tajuk. Tajuk dia apa? Comparison of activation energy of catalyzed and uncatalyzed reaction. Yo ke? Ya ke tajuk dia macam tu? Macam pelik je. Saya tengok balik dekat nota termo. Dekat nota termochemistry, ada tak yang madam buat square tu dekat nota termo? Tengok dekat nota termo sekarang. Ada nota ke tak? Kat pasar kan mesti tak ada nota. Ada, madam. Ada dekat nota termo tu. Yang ni ke? Yang energy profile diagram. Energy profile diagram apa? Yang energy profile diagram of exothermic exothermic ke? Jadi tajuk dia apa? Cuba type sikit. Energy profile diagram for exothermic reaction. Okey, boleh. Okey. Lepas tu, dalam soalan ni juga, dia kata, give another two factor that influence the reaction rate. Explain your answer. Another two factor tu apa?
temperature dan particle size. Temperature dengan particle size. Selain daripada tu, Concentration of reactants. concentration of the reactant. Okay, so jadi dalam kes kat sini, mana? Kita akan cerita, boleh tak kita cerita two factor tu, kita cerita concentration and pressure. Boleh ke tak? Kalau kita nak cerita pasal concentration and pressure, adakah dibenarkan ataupun kita mesti cerita concentration or pressure and particle size, concentration or pressure and temperature? Mana satu? Concentration of pressure and temperature. Maksudnya concentration dengan pressure tu adalah faktor yang sama. Kenapa faktor yang sama? Sebab sebab apa? Sebab apa? Sebab dua-dua tu refer kepada number of particle Volume. per Oh. unit volume. Sebab dua-dua ni refer kepada number of particle per unit volume. Okay. Bila kita cakap pasal concentration, okay, the concentration of the reactant increase because number of molecule per unit volume is increased. When number of molecule per unit volume is increases, so number of particle tu akan ada banyak. Jadi ada banyak per unit volume, apa yang jadi collision tu akan bertambah. Jadi apa yang berlaku lepas dia ada banyak, yang pertama dia collide frequently. Okay, the frequency of the collision akan bertambah. Bila frequency of the collision dia bertambah, automatically effective collision dia bertambah. Bila effective collision dia bertambah, rate of duration dia juga bertambah. Sama juga kalau kita cakap pasal pressure, pressure pun bercakap pasal number of molecule per unit volume. Okay. Jadi kita apa-apa pun kita akan cakap, bila kita cakap number of molecule per unit volume, the frequency of the collision increase. Does the effective collision increase? The rate of duration is increased. Tetapi kalau bila kita faktor seterusnya, kita akan bercerita pasal size of particle. Bila cakap pasal size of particle, reaction rates generally increase as the size of the reactive particle are decreases. So dalam kes kat sini, the size of particle become smaller. Size becomes smaller, but when the size becomes smaller, the total surface area that exposed to the reaction will be increased. Bila total surface area exposed to the reaction increase, so the faster the reaction, the higher the rate of the reaction. Okay, jadi bila surface area exposed to the reaction tu besar, apa jadi? Dia punya surface tu besar, yang expose pada reaction tu lagi banyak, jadi lagi cepat tindak balas dia, jadi rate dia bertambah. Tapi bila kita cerita pasal temperature, of course bila kita cakap pasal temperature, kita akan cakap pasal kinetic energy. Jadi at the higher temperature, kinetic energy ni pun tinggi. Bila kinetic energy tinggi, rate frequency of the collision tinggi, effective collision dia tinggi. Jadi apa yang berlaku bila effective collision dia tinggi? Rate of the reaction dia akan bertambah. Okay. Jadi the number of molecule with equal or more than the activation energy will be increased. Does the frequency of the effective collision increase? Rate ni. Yang mana daripada cerita tu kita dapat tengok dekat Maxwell-Boltzmann ni. Okay. Apa yang berlaku? Yang ini adalah activation energy. Okay. Jadi ini adalah pada low temperature.
low temperature. Ini adalah pada high temperature. So, pada high temperature, apa yang berlaku, kinetic energy dia tinggi. So, number of molecule dekat sini that have been reacted tu lagi banyak. So, the shaded area di luas kawasan bawah blue curve ni lagi besar. Okay, berbanding dengan yang shaded area di bawah yang red curve ni lagi kecil sebab dia adalah pada suhu ni. Tapi bila saya turunkan EA, saya tinggikan EA, maka amount molekul yang bertindak balas yang produk ni semakin sedikit. Tapi as I lowered the EA, when I lowered the EA ni I turunkan, apa jadi? Shaded area ni, the area under the curve ni jadi semakin besar. Okey, boleh? Kalau tengok kat sini, dia kata, mana tadi soalan? Okey. Jadi, bila soalan 3 ni dia kata sketch the maxwell Boltzmann. Kita dah sketch tadi. Explain the curve by relating the correlation theory. Kita dah explain tadi what would happen if EA value if a catalyst is added to the mixture, mark the new EA value and the axis and comment the rate. Okay, jadi kita dah tengok tadi bila EA kita tambahkan catalyst, so EA tu akan menurun. This is EA yang Madam dah buat awal ni adalah without catalyst. Okay. Then the new EA here is a EA with catalyst. Jadi EA with catalyst ni akan menyebabkan lebih banyak molekul yang bertindak balas sebab kita lowering the activation energy. Okay, ini energy tau. Okay, bila kita lowering the activation energy, so increase the number of molecule that having a kinetic energy equal or higher than the activation energy. Jadi lebih banyak molekul akan bertindak balas. Okey, so sekarang kita pergi pada soalan nombor 4. Sorry, bukan 4 yang ni. Soalan nombor 4. Define activation energy. Kita dah define sebelum ni. Activation energy is the minimum energy required to initiate the chemical reaction. At that time, the reactant will temporarily break the bond and temporarily form a bond in order to form a product. Okey, tapi cuba tengok soalan B dengan C ni. Kalau tengok soalan 4 ni, A, B, C ni dia macam satu family tapi dia tak ada kaitan antara satu sama lain. Okey. B ni the rate constant of the reaction is 3.46 10 to the power minus 2 per second at 298 Kelvin. Calculate the rate constant at 350 Kelvin if the activation energy for the reaction is 50.2 kJ per mole. Okay, so kita nak consider ini menggunakan teori apa? Ada orang boleh tolong saya? Teori yang mana kita pakai? Adakah kita apply Arrhenius ke dalam kes kat sini? Madam belum ajar akhir. Yelah, sebab nak tengah anak ajar lah ni. Adakah kita apply Arrhenius dekat situ? Adakah sesuai dengan Arrhenius?
Okey. Kawan-kawan. Ya saya. Jadi yang ini macam mana? Arrhenius equation, dia kata equation that relate. Okay. Arrhenius equation ni dia kata the equation that relate rate constant with the temperature. Okay, sekarang ni Madam confused tengok equation dia. Dia kata K is equal to E negative EA over RT. Okay, tapi dia kata this equation can be express semua tu. Tapi Madam confused. What are the factors that affect the rate constant? What are the factors that affect the rate constant? What are the factors that affect the rate constant? My dear? Dengar tak? Dengar tak ni? Apa madam? What are the factors that affect the rate constant? What are the factors? Madam sangkut. Medan sangkut kat mana? Dekat pokok mana medan sangkut? Saya cari. Dekat pokok mana? Dah okey dah madam. Dah kira pula. Madam. Ya. Madam ada cakap apa ke tadi? Ya. Medan cakap benda yang sama tadi. Tak ada Rate orang. constant ya? Yang ni ke? Yang partial size tu? Tak, Setelah bukan. Soalan madam tanya, what are the factor that affect the rate constant? There are two factor that affect the rate constant. What are they? Temperature ke madam? Mungkin juga ada alasan lain. Ada faktor lain tak? Selain daripada temperature. activation energy? Apa? Koyo? Activation energy. Okey, sekarang ni macam mana kamu tahu temperature dengan activation energy? Equation itu. Equation itu. Okay, how the temperature affect the rate constant? How to increase the rate constant? How the temperature increase the rate constant? How the temperature increase the rate constant? Okay. How the temperature increase the rate constant? Temperature tu macam tu. Kalau kita tengok dekat nota tu, Madam dah tunjuk dah dekat nota tu sebenarnya ada jawapan kat situ. Tapi korang, yelah saya buat busy kan. Sebab tu tak nak jawab. Okay. Jadi, rate constant ni increase as the temperature increase. So, rate constant tu berkadar terus dengan temperature tak? Rate constant tu berkadar terus tak dengan temperature? Yes. Yes, madam. Okay, jadi kalau temperature rendah, rate constant pun rendah. Tapi dengan activation energy, activation energy increase, the rate constant decrease. Okay. Jadi dalam kes kat sini, bila kita buat equation ln K is equal to ln A minus EA over R. Okay, apa yang berlaku? Ln A ni adalah intersect pada bila kita buat graph. Okay, graph ln K. This is 1 over T. Okay. Dia plot as a linear graph with a negative slope. Okay. Here is ln A. And then the slope here is equal to EA over RT. Okay. Jadi,
daripada sini pun kita boleh tengoklah long K, long K tinggi, T tinggi. Tapi untuk EA, EA nak slope dia lagi besar, EA dia kena lagi besar. T pula R. Okay, sorry. Okay, lepas tu dia kata the rate constant of the reaction varies with the temperature. If the rate constant at the temperature T1 is given, the rate constant T2 can be calculated by using the following formula. Ln K1 over K2 is equal to EA over R, 1 over T2 minus 1 over T1. This equation can be used to calculate EA if the rate constant at two different temperature is known. Okay, jadi dalam kes kita tadi, soalan kita tadi, syaraf. Okay, kes soalan kita tadi, mana soalan kita tadi? Dia dah bagi kita, okay, dia dah bagi kita nilai K. K here is a first order, second order, third order, zero order. Order First K. order. First order. Okay, first order. Tapi dia nak tanya pasal order ke? Tak, dia tak nak tanya pasal order. Dia kata rate constant. This is a first order reaction. It is occur at 298 Kelvin. And I calculate the rate constant at 2350 Kelvin if activation energy is 50.2 kJ per mole. Jadi kita akan guna ln K1 over K2. It is equal to, apa formula tadi? EA over R 1 over T2 minus 1 over T1. Okay, but before we proceed, may I know what is the value of R here? Value of R. Please comment the value of R. Anybody would like to help me? What is the value of R? No one? You can type the value of R. Berapa value R? R tu adalah gas constant kan? Madam yang 0.082. Sesuai ke yang tu? Kita lagi dah tak tahu. Kita pun tak tahu. 0.08206 tu sesuai ke bagi kat situ? Sekarang ni EA tu energy. Sekarang EA tu energy tau. Madam. Ya. Yang 8 tu ke? Yelah kot. Unit dia apa? Cuba sebut. 8.314 Joule. 8.314 Joule. 314 Joule per mole per Kelvin. Okey, Joule per mole per Kelvin kan? Okey, jadi kalau kita pakai yang ini, sesuailah sebab EA ni energy. Unit dia mungkin, unit dia K lah pula, salah tulis. Unit dia adalah dalam Joule lah. Okey, lepas tu temperature ni of course lah boleh lah dalam Kelvin. Sebab tu dalam soalan ni dia dah bagi siap-siap dah temperature dalam Kelvin. Okay, cuma dalam kes soalan ini, selalunya EA ni, tengok yang kedua ni pun dia suruh cari EA kan. Okay, tengok yang ini, yang pertama ni, EA yang dibagi adalah dalam kilojoule per mole. Jadi dalam kilojoule per mole, apa yang you all kena buat? Maksudnya, disebabkan constant di dalam joule, so EA ni mesti ditukar daripada kilojoule ni mesti ditukar kepada joule. Itu je. Okay, bila you calculate yang ini, you akan dapati nilai dia, nilai rate constant K ni, it is equal to 0.0702 per second. And then activation energy yang ini you akan dapat 155.8 kilojoule per mole. Okay.
So I think that's all for today. Kita jumpa petang nanti pukul 3 dekat DK6 macam biasa. Okay? Any question? Ada soalan?